example, yes sir man, pati ka na. Okay, next. 7, treatment. Anong ginubra mo para mabuhinan? Mo lang na. Treatment, what have you done to treat this? Was it effective? Okay. Ara na siya guys sa working. Okay? So, ara kita uno na sa pre-interview, sa introduction, sa working, sa dalom sang working, ara si old cart. Tandaan si old cart, basi magwa sa exam. Yes, magwa gid sa exam. Treatment, ari ha, basi magtalang ka mo. Explore the patient's perspective. Okay, the patient's feelings, including fears, concerns, ideas about the nature and cause of the problem. Makutun sa nga kung ano ang idea about sa sakit. Nga na. Okay? Effect of the problem, patient's life and function, patient's expectations of the disease, clinician, healthcare based on prior personal or family experiences. Okay, makuton nyo kung ano ang perspective, ano ang panulok sang patient sa muna nga sakit. Okay, so for example, B, may diabetes siya. So makuton mo sa 30, ano ang pamatsyag mo sa diabetes nga ni, o makoton ko nakulbaan siya. Of course, sino man hindi makulbaan, okay? Syempre, doon na diagnose nga may diabetes, sabi mo na. So, fears and concerns about the problem. Okay? Ideas siya about sa diabetes, basi may nabalaan na siya. Okay? Basi doktor siya gali. Tapos, sagad-sagad sa gali sa diabetes, sakit. Sagad pa siya magpatofisyo, amo na. Problem niya and anong effect sa iya kabuhi, kag sa function niya, and expectation niya. Okay? Base may nabalaan sa or may kilala siya nga may um, diabetes nati at least balaan nyo bla ang iya nga idea yung sagad siya kag balaan niya na. Next is termination. Tapos ito sang tatlo, ano to gani tatlo? Pre, interview, introduction, and working. Last is termination. Okay? Termination. Anong termination? Arnold Schwarzenegger? Hindi. Termination, yung Terminator not. Termination, kay nga, summarize important points. Okay? Pagtapos ng interview, i-summarize mo na. Okay? Discuss mo na ang plan of care. So, mo na. Example, so, you will take the medicine as we discussed, check your blood glucose daily, and make a follow-up appointment for 4 weeks. Naman, bla, din-summarize nyo na tanan. Okay? Next, do you have any questions about this? Na. Importante gid nga mangkuto niya ang pasyente kung may question siya. Kay basi may question lang siya, hindi lang siya gusto mag salot gina or basi may mga nalimtan lang siya blang nga nadumduman niya na subong lang mga questions nga gusto niya i-clarify sa imo. So amo na makuton mo gid siya pagtapos sang working phase. Nga ara na bala sa termination. Address any related concerns or questions that the patient raises. Types of data, duha kag bilog ang klase sang data. Anong isa? Free data, kag ang joke lang. Ano? Subjective data and objective data. Sa subjective data, guys, are information from the client's point of view, symptoms, including feelings, perceptions, and concerns obtained through interview. Subjective data, magabakita subjective data, si patient lang gid na. Okay? Si patient lang yun na. Next, objective data are observable and measurable data, signs, okay? Obtained through observation, physical examination, laboratory, test, diagnostic testing. Hmm. Ano ang example na umaga makita subjective data, subjective symptoms, S for si patient lang gid. Okay? S for si patient lang gid. Nga S kay nga di ba? Dino camera ko. S kay daan di ba subjective, S ginahambalya, ginasay. Okay, subjective ginasay. Okay, subjective ginasay, ginahambalya. Next is objective data. Tandaan na mo niyo. Na, magamit mo ni O objective data meaning makita naton. Okay, makita naton mo na. Makita siya o objective data halin sa mata. Amo ni, di ba? Okay? O for objective data meaning makita naton. Sample na sa makita naton nga ma-observe, observation, physical examination, laboratory results, and diagnostic testing. Okay? For example, sa objective data, mga BP bala, na BP result, di ba? Temperature na mga muna objective data na. Ang subjective data, example yan na iya, ginahambal ya ay nga ay nurse sakit akong ulo na di ba hindi niya makita sa BP, hindi niya makita kung ano nga diagnostic test kung sakit iya ulo ang balo nito sakit iya ulo
Nurse, galingin akong ulo, mga muna abla nga, nurse, sakit ang dughan ko na subjective na ginasay na siya. Okay, ginahambal. Next, HPI, History of Present Illness. This section of the history is complete, clear, and chronologic account of the problems prompt, oh no, prompting the patient to seek care. The narrative should include the onset of the problem, the setting in which it has developed, its manifestation, and treatments. Sorry. The HPI should reveal the patient's responses to the symptoms and the effect the illness has had on daily living. So many key elements of history of present illness. 7 attributes of each principal symptom, self-treatment, past occurrences sa mga symptoms, pertinent positive negative review of the systems, risk factors, and pertinent information to the symptom. 7 attributes of a symptom. Ari na siya, guys. Ari, you know now, 7 attributes of each principal symptom. Si Old Cart bala, namba ko, ang best friend niyo. Na siya ni. Dito naton pag ipadalman liwat, kinaagyan ta ni amo ni si Old Cart. Ginamba ko, di ba, ang nursing liwat-liwat lang, ginliwat ya lang. Okay? Next, key elements of the past history. Allergies, medications, childhood illnesses, mga bla. Past history ba si allergy siya sa kasag, mga bla na. Dapat ano man ma-record mo na siya. So including specific reactions to each medication. Not only sa food, of course, sa meds. Actually, di rin siya madagdag sa medications. Pwede man. Pero sige, kay allergies, pwede man sa medications. Pwede sa food, pwede sa environment. Tara na ganyan akong ginambal yan, no? Na environmental factors, base sa yabok, no? Allergy sa yabok nga nagka-rashes siya or naglingin niya ulo or dumasuka siya. Something like that. Medications, bulong, okay? Dose, route, frequency, childhood illnesses, hanggang may siya na chickenpox siya bala, ara nagliong yun ba yan, no? Mumps, whooping pox, o chickenpox, rheumatic fever, scarlet fever, polio, included in the past history, also included in any chronic challenges such as asthma. Adult illnesses, adult illnesses in which following areas: medical, surgical, accident, psychiatric. Medical, of course, o diabetes, hypertension, medical. Surgical, surgery, connected sa surgery. Okay, yung types of operations and treatments, basic kagi na siya, opera, kagi na siya, surgery. Okay, accidents na aksidente na bala siya. Okay, ano nga types ng accident? Vehicular accident. Okay, dates, treatment, residual disability of major accidents. Psychiatric, okay, basi may tililing si patient. Okay, illness and time frame, hospitalizations and treatments. Health maintenance, okay, pati ini gina question na, of course, nga kagi siya immunize. Ara na example, o varicella, mga chickenpox, hepatitis, influenza, Neisseria, etc. Screening test, o kagi na bala, pap smear, o sa mga babae da, pap smear, mammograms, etc. Safety measures, seat belts, cars, smoke, carbon monoxide detectors, sports helmets or padding, etc. Risk factors, guys, diri niya si tobacco. Masulod, do you use or ever use tobacco? Gina-question na siya. Kung panigrilyo siya, kag kung sang sano siya nag-start. Panigrilyo, ano kadamo nga packs ang maubos siya per day. Okay, packs per day tawag PPD, no? Pila? How many packs per day do you smoke? How many PPD in the past? Okay, importante na ay question naton kung ga-smoke ang pasyente. Next, environmental hazards in home or work environment. So for example, ga-work siya bisa isa ka power plant, o di ba? So risk siya sa gamma ray. Wow, gamma ray sa ano sa radiation, mga manabla. Kung ano siya bi kung ang gobra nabla sa dalom sa barko nabla. Ano yung ganun, mga engineer. Ang ganun tawag to marine engineer na ang init blas dalom to bla. Na init to ti dara environmental hazards init dito na substance abuse no para sa mo di bla to. Joke. Substance abuse, no? Mga gamariwana, ga-cocaine, heroin na, mga friends nyo guys, nga mga ga-substance abuse, likawan nyo na sila, okay? Bad na sila. Hindi na sila dapat. Next, alcohol. Wala siya alcohol. Do you drink per sitting and per week? O kung palainom siya, i-ask ang classmate kung palainom, si tito, si tita, o i-ask kung palainom na, di ba? Gina-question tama na sa mga patient kung per me sila ga-inom, per me ga-smoke, per me ga-drugs, or kung kaagi. Okay, family history, under family history, ginapamangkot naton ang edad sa mga
pamilya nila, kung ano usually sila gakapatay, kag kung ano ang cause, okay, age and cause of death, ara na, giniwat lang, of each immediate relative, okay, immediate relative, mama, papa, utod, muna, including parents, grandparents, siblings, children, and grandchildren, amo na siya. So, for example, si Lolo, bisong nabi may, may hypertension na, magutom mo sa pila edad ang napatay, ti 50 ko no, ti timing 49 ka na. Joke. Review systems, understanding using review systems, questions are often challenging for beginning students. Think about asking a series of questions going from head to toe. It is helpful to prepare the patient for the questions to come by saying the next part of the history may feel like 100 questions, etc. etc. Review systems. Most review systems questions pertain to symptoms, but on occasion, some nurses also include diseases like pneumonia or tuberculosis. Health patterns. The health patterns section provides a guide for gathering personal social story from the patient and daily living routines that may influence health and illnesses. Health patterns naton. Health patterns ang patient. Panguton naton. Okay? Mental health history. Hmm. Ask naman ni, of course, ano mga questions di, have you ever had any problem with emotional or mental illnesses? O kagi ka na bala problema emotionally or mentally? O, di ba? Then move to specific questions such as, have you ever visited a counselor or psychotherapist? Di ba? Kaya nga, basi, kagi siya depression, no? Kagi na siya gin-abuse. So, amo na, i-question mo nato ang mental health niya, ang iya history. Gid. Have you ever been prescribed medication for emotional issues? Have you or has anyone in your family have ever been hospitalized for an emotional or mental health problem? So, importante, gid, ang family history. Mabalik gid siya gyapon, guys. Oh. Family nyo, kay base sa family nyo, may mga schizophrenic na daan or may mga problem na mentally, so i-check man naton kasi naglabot na sa ila. Okay? Kay genetics man mo kung may problem mentally ang patient. Might be na nakuha ya sa family. Yay, that's it. Guys, please answer, check for understanding. Yay.